Sharks have been on this planet for 400 million years, inhabiting our oceans even before the existence of trees. Humans have been targeting and wiping out about 100 million sharks per year. But we can't protect what we don't understand. And apparently, there is hope through shark ecotourism. And what is that tour about? Throwing fish blood into the ocean and then jumping in. Might sound scary, but what we should actually fear is an ocean without sharks. Here, in the southern tip of Mexico's Baja California peninsula, lies Cabo Pulmo, a 27 square mile marine protected area that has risen from rags to riches. Once an overfished, polluted, and lifeless reef, today Cabo Pulmo is a national marine park, considered a jewel in the crown of marine biodiversity, especially for shark populations. Judith, brevemente, cuéntame qué es Cabo Pulmo. Cabo Pulmo es la joya del mar de Cortés, del Golfo de California, por el éxito de conservación que se ha convertido, un sitio de esperanza, un sitio que puede ser ejemplificado en muchas partes del mundo. Entonces, por lo tanto, un sitio que debe de seguir siendo protegido. I've heard before this was declared a park, this area over here was very, very difficult from what it is today. Well, it's like some other places here around Mexico. They're pretty good places for fishing. And then a community comes every year and overfish the reef, but not just the fish. You go there and anchor your boat and put some nets. Sometimes you lose the net, it goes to the reef. And then you can imagine all the problems you can face with such a small place, with a lot of fishermen working here, and with no rules. Today, James Ketchum, the Director of Conservation for the NGO Pelagios Cacunja, is the only person doing research on sharks in this area. But when he began his research 20 years ago, there were no sharks in these waters. Well, this park was created in '95, so before that there were no sharks, there were no top predators, there were a few large fish. And after the park was declared in '95, it took about 10 years for the top predators to come back, including sharks and large predatory fish like groupers and jewfish as well. What has happened with the ecosystem with the return of the sharks here in Cabo Pulmo? When you have the full assemblage of the different trophic levels all the way up to the top predators, then you can say that the system has recovered. And having sharks here is a sign of total recovery. If you would have only large fish, the next step will be missing, but we have the whole assemblage from sharks all the way down. The transformation of Cabo Pulmo into a no-take-zone marine reserve began more than 20 years ago, when the legendary Castro family, who had been fishing here for more than 100 years, gave up on their only source of income to save the reef and the marine life. Gran parte de esa comunidad es tu familia. Mis dos abuelos pescadores, mi papá, mis hermanos, mi mamá fue pescadora. ¿Cuánto tiempo tú pescaste? Yo pesqué desde que se me salí de la escuela de los 17 años como hasta los 30 años más o menos. ¿Qué pescabas? ¿Pescabas tiburón también? ¿Qué especies de tiburón? El tiburón sardinero, el tiburón chato, el toro, el tiburón martillo. ¿Y por qué decidiste traerlo a tu comunidad si acá eran pescadores? Lo que han hecho por generaciones es pescar. Decidí buscar otra alternativa porque la pesca estaba mucho más difícil. Teníamos que invertirle más gasolina, más tiempo y regresábamos a veces sin ningún pez. Y dije, es tiempo de hacer algo. No puedo quedarme así y tuve que salir a Los Cabos a capacitarme. ¿Cómo se te ocurrió la idea de que esto podía transformarse de una comunidad de pescadores a una comunidad que viva del turismo? Fue en pláticas con gente de la Universidad Baja California Sur y gente de México que vino, que nos tiraron una idea así y nosotros sí dijimos que sí, inmediatamente dijimos que sí porque veíamos a futuro algo. I'm a marine biologist. I'm a specialist in coral reefs in the eastern Pacific coast. I've been working in Cabo Pulmo since the mid-1980s.
1980, so before the park was established. Yes, like 10 years before the park was. So I've heard you were instrumental in the creation of this park. Actually, all the group that was like starting this were students, undergrad students actually. And there was one professor, Oscar Arispe, who was the one who like had the vision that this should be a national park. And I wasn't that convinced that this would be a good place for a marine park because the people that live here at that time were fishermen. It's very difficult to convince fishermen to let them change their way to live. So we started like talking with them, and eventually they start like buying the idea that it should be good to change. Some of the researchers tell the Castro family that the reef is not going to support more fishing. And there's another possibility of activity. They took this family decision to stop fishing, make a proposal for the federal government in order to decree these waters around as a national park. And it was a success. But the Castro family's decision came with a heavy toll, not only on them, but also on the community of 120 people that depended on fishing for their survival. And Paco Castro remembers well how he struggled to make ends meet. Usted es uno de los pescadores que tuvo que vivir toda la transformación de Cabo Pulmo, de pasar de ser un pescador a convertirse en un guía turístico. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue un poco difícil al principio, o sea, tener una actividad que haces durante toda tu vida y para irla cambiando, pues como que no te habitúas a eso, ¿me entiendes? Y durante esos momentos tan difíciles, ¿no hubo un momento en que la comunidad se arrepintiera? Claro, claro que se arrepintieron, porque mira, era un pequeño grupo el que le apostó a decir, sí, vamos, nos vamos a jugar para que se decrete esta área. Y había críticas, no, ustedes están locos y mira, ¿por qué van a hacer eso? Sobre todo pescadores que venían de fuera a pescar esta área. Una vez que se decreta el parque y que son estos años tan duros, pues sí, la crítica era aún mayor por su culpa, por su mala decisión, vean lo que nos está pasando, era muy fuerte. Fue una cosa muy difícil porque no teníamos una promoción, empezamos con equipo prestado. Si venían 1, 2, 3 buzos a la semana, era oro puro para nosotros. Por eso es que dijimos, hay que aguantar, ya no vamos a pescar, pero esto va con la fe de que esto iba a ir creciendo. Y bueno, es que los resultados reales y tangibles, así que digas tú, no solo ecológicamente, sino económicamente, digamos que son de 8 años para acá. Despite the challenges, today, Cabo Pulmo is considered a roadmap for success in conservation and sustainable shark ecotourism, and the community here is reaping the benefits. Cabo Pulmo represents a success story, and that's the reason it's so special, because it's been so successful in terms of conservation. It's also used as a very good example of how you can do things. ¿El ingreso de ustedes ha mejorado ahora gracias al turismo? Sí, la verdad que sí, porque ahorita ya tenemos 10 años que ya no tenemos que pescar comercialmente. Ya vivimos exclusivamente del turismo. There's two kinds of tourists that come visit Cabo Pulmo. One that just want to see the fish and just the beauty, the corals. There's a beautiful coral reef here. And the other type of tourist that visits Cabo Pulmo, and this is quite recent, in the last maybe 3-4 years, is the shark tourism. That kind of people is people that just want to see sharks. That's quite good because they're supporting the existence of sharks in this area because they're paying money to see the sharks. And that puts a lot of value on the sharks to keep them alive. When it was my turn to experience shark diving here in Cabo Pulmo, it felt completely different than most shark tourism dives I have done before. There was nothing between the sharks and me, no feeding and no cages, only mutual respect and curiosity. I know there's a lot of people coming into Cabo Pulmo just because they want to see sharks. Yes. Can you tell me about the regulation of diving or swimming with sharks here in Cabo Pulmo? Well, as different in some other places, here in Cabo Pulmo, you cannot attract the sharks in any way. You're just a spectator. You cannot chase them. Andrea, the project manager at Pelagios Cabo Heights,
is confident that shark diving is the main tourist attraction here, especially because people dive with sharks that are at the brink of extinction. We've registered 12 different species of sharks, which is incredible. We've actually registered some species that we didn't even know that were in the area, like Galapagos and Duskies. Especially Duskies was a good sign because they used to be very abundant in the Gulf of California and they were pretty much fished out. So now that we've seen them here, it's definitely a good thing. El 90% de tu negocio depende de los tiburones. Exactamente. Por eso no me los como, por eso los cuido. Un tiburón es más valioso vivo que muerto, por lo que dices. Un tiburón nos representa ganancias a todas las tiendas de buceo de aquí, tiendas de San Lucas, tiendas de La Paz. Y lo más importante, el recurso sigue quedando ahí. Lo disfrutamos, le ganamos y sigue estando ahí. Esa es la gran diferencia. Still, only a few miles outside the park, local fishermen and commercial fishing boats target the same sharks that the Cabo Pulmo Marine Park protects. Don Camilo, ¿cuánto lleva pescando tiburones? Aquí vamos con unos 40 y tantos años, 50 por ahí. ¿Y estos tiburones, estas aletas que vemos acá, hace cuánto pescaron estos tiburones? Como unos 4 días. ¿Hace 4 días? ¿Cuántos tiburones calcula que estén acá? 20, 24. ¿Qué es esto? Son cola, así se llama, cola. ¿Y para qué lo usan? Para el tiburón. ¿Para pescar tiburón? Sí, O sea, aquí cogen con esto 10 tiburones. sí, unos 10 tiburones. ¿Y qué hacen con el tiburón? Se lo entregan los patrones, se dedican a pulpear, a quitarle la carne y a salar. Y eso lo mandan para México, lo trasladan para otro lado. Ustedes están pescando en esta zona que queda justo al lado de Cabo Pulmo. No, es una reserva natural. Sí, nosotros no podemos entrar ahí. But Mario Castro and his sons have already taken matters into their own hands and are working closely with fishermen like Búho and Camilo to offer them alternatives. En las colonias aledañas a la reserva todavía se pesca tiburón. Es más, acá arriba me dicen que cogen tiburón prácticamente que diariamente. ¿Qué están haciendo ustedes para tratar de evitar eso? O si están haciendo algo. En tiempo de vientos del norte, nosotros rentamos las lanchas de ellos porque estas no las podemos sacar por los vientos tan fuertes. Y ellos están viendo eso. Les dijimos, si ustedes tuvieran sus permisos, iban a sacar más turismo. Y estamos nosotros tratando de convencerlos en ese sentido. ¿Crees que lo puedan lograr? Creo que sí, porque con nosotros lo hicieron, nosotros nos convencimos de que sí es viable, que sí funciona, sí se puede, y por qué ellos no. I totally agree. This is a hope spot because this is an example to follow for other places. And we think that if we repeat the same story, the same example as we have here in Cabo Pulmo, in these other places in the Gulf of California, we'll get other Cabo Pulmos. And in this community, hope is the last to die, and they have every intention of leaving a legacy worthy of generations to come. Que digamos que es una inversión a largo plazo, pero que vale la pena por las siguientes generaciones que vienen y que no les platiquemos había esto, había el otro, había, porque no te lo van a perdonar, porque vale más decirle esto hay, sigue bien, ¿no? Las especies. Por ejemplo, el caso muy particular que me dicho mi nieto, oye abuelo, ¿y por qué permitiste que se acabara esto, que esto y lo otro? Sería duro que te reclamaran eso. La verdad.